Hello viewers, welcome again to yet another interesting episode at our Orange Up podcast. And today we are having a discussion in relation to the Menstrual Hygiene Day that we are commemorating on the 20th of May. And with me here, I have two beautiful ladies that are with me today. And my name is Kumene. Let me give these ladies an opportunity to introduce themselves before we delve into the issue. Satan so pinda munyaya yedu. Over to you, ma'am. Hello viewers, my name is Witness Liliosa Wenge, a teacher from Domborangware High School. Thank you so much. Yes. Hi guys, my name is Faith Mdwakure from Domborangware High School. Wow, thank you so much. You can see from the beautiful smiles that our discussion will be more interesting today. So today's discussion is going to fall under the theme following forward menstrual education in empowerment, where we want to discuss and have an understanding kuti kana chitaura nezve menstruation techimbotaura nezve chi, and especially in school settings, issues to do with period poverty tichidi zviri kumbonyatsofamba sei. Ndosaka tati at least today timbounza a teacher and a student so that we can nyatso hear it from the horse's mouth kuti what's really happening. So basically maybe tingova ne understanding kuti what did you understand by the term menstruation. Tangutaura nezve menstruation, what comes into your mind? Menstruation is the practice and procedures that are taken by women and girls during their menstruation flow. Okay. Thank you so much. So hainitsotaura nechirungu kunyatsotivisa chaiko, which is fine. Over to you, ma'am. Okay, menstruation tingati chiitiko chinoitika kuvanasikana nevanhukadzi. Chikuti mwedzi nemwedzi vane nguva dzavo dzavanorasikirwa neropa, chiri chinhu chavakatozvarwa nacho chinofanira kunge chichiitika kwavari mwedzi nemwedzi mukati meupenyu hwavo. Alright. Thank you so much. I think manyatsodzamisa kuti zvinhu zviri natural zvekuti zvakasikwa naMwari zvakadaro hazvikwanise kutizika, which is very very much important. So there are issues atinonzwa, at least now that you are here tinokwanisa kuzonzwa kuti ichokwadero. So there are issues that periods and classroom absenteeism kuti kazhinji mwanasikana kana ari panguva yake kazhinji vano withdraw from school, munhu aende kuchikoro and so forth, zvinoaffecta kudzidza kwake and so forth. Can I at least have in better understanding and better information kuti how practical is it in terms of education nema periods, how do we link these two? Yeah, chokwadi zvinhu zvinoitika kuti kana vanasikana vedu vachinge vari kumaperiods, nguva iyoyo vanasikana vazhinji vanowanikwa nokushayikwa nomufaro, uye vanowana dambudziko rokuti vazhinji vavo havakwanisi kuwana zvidziviriro zvokuti kana vari kumaperiods vafeel comfortable kunge vachiuya kuchikoro, nokuti vanenge vasina zvekushandisa zvakaita zvakakwana. As a result, you find them they will be absent from school. You see even when they go for sports, they will be not very comfortable to participate in the sports because sometimes they will be not having enough sanitary or proper sanitary care. Okay. Yes. Okay. Yeah. I do understand. Saka you then realize kuti maybe pasi rate inogona yakutodzikira ndi nekuti munhu haasi kuatenda maclasses nekuda kwokuti anenge asina proper sanitary way and so forth, which is a huge challenge. Ndoponoona but tikuzoonawo magirl child wacho kuti munhu ndovari kunyopasa futi wani kupfuura vakomana vacho. I don't know in terms of percentages, but zviri kuita songe vasikana vacho ndovari kunyanyopasa. I don't know from your end, what do you think
in terms of the relation between menstruation, period poverty and absenteeism in school. Zvikumbonyatsofamba sei timbozvinzwa from imimi vacho. Alright, nyaya ndeyekuti vanasikana vazhinji, like you could say kuti these days mwana wesikana anotanga kuenda maperiods ari form 1, of which anenge asina a better understanding kuti zvinonyatsofamba sei. Like anokwanisa kuregedza kuenda kuchikoro, like inini ndiri form 1, taking for example, pandakatanga kuenda maperiods inini handina kuenda kuchikoro for 1 week, handina kuudza mama vangu cause vaienda kubasa, ndaisara ndichienda ndega kuchikoro, pasina munhu anenge ari pamba. Ndoita 1 week ndisina kuenda kuchikoro, but mumwe musi wakazoudzwa nemai vepa next door kuti mwana wenyu ane 1 week asingaenda kuchikoro, vaida kutondirova. Ndopandakazotaura kuti mama ndikuenda kumaperiods, ndaitotya, ndaitonyara kuti mama ndakuenda kumaperiods, but ndonyaya chona vanenge vachinyara kutaura. Saka tikamboisawo non-organizations anenge ari mumastreets nekuzvikoro anenge achivadzidzisa pamusoro pe-menstruation, I think zvinokwanisa kubatsira. All right, thank you so much. So it's quite interesting. I'm noting zvinhu zvakawandisa kuti there are my issues a stigma ari kubuda apa kuti munhu anenge achiti saka ndakavaudza vanozonditi chii, and probably fear. Ndakutofunga futi kuti maybe pane ma inadequate facilities kuti relationship between mwana nemubereki havasi kutaura zvinhu izvi so that mwana anokura achitoziva, kana kuti kuchikoro kwacho kuti mwana anokura achitoziva kuti zviriko it's normal, zvokuti munhu akaona akuspota andoshakuziva kuti ko chii chakuitika, kuti audze mubereki maybe akutofungidzira kuti pamwe zvinogona zonzi ndaita musikanzwa ndi mwana akutotyora kuti saka ndozvitaura sei, which is something chinoda kuti chigadziriswe. So how best do you think we can address this issue stigma and to avoid shame yacho yekuti munhu kanaenda kuperiod atye kutaura and so forth? I understand kuti wangomboburitsa zvimwe zvekuti maybe pakaita non-governmental organizations, streets nekumaschools and so forth, but within the local level pachikoro ipapo, how best can we tackle this? Tozvishanda sei even nevabereki vacho tichiva include within the school setup? I understand kuti kune gononge kune zvema-guidance and counseling chichi. How best can we then navigate kuti to eliminate this stigma and shame so that vasikana vanofila safe kuti zvinhu zvingori normal and the boy child also? Okay. I think panyaya ye-stigma kuti pasanyanya kuitika stigmatization. I think in schools, teachers should teach both boys and girls, right, about this thing of menstruation. The boy child should also know about this thing of menstruation so that they will not be able to stigmatize the girl child if anything happens to the girl child. Also, I think the parents, I heard Faith saying she didn't tell her mom, maybe she was afraid. I think it's something which should be done in schools, that when parents come to school, maybe on parents' meetings, I think parents should be addressed on that issue. Okay. Kuti vakwanise kunzwisisa vana vavo vasikana, vakwanise kuvaticha, vave friendly to their children, so that kana vana vachinge vapinda munguva yakaita sei, vave vanokwanisa kuudza mai zvisina fee kutononyatsotaura. You find kuti some parents they are vanotyisa kusvika zvokuti mwana kana akaenda kuperiod anototya, anenge achitofunga kutoti mai pandinovaudza vanogona kutoti wakaita musikanzwa kana kuti yet ivo mai vanenge vachitoziva. But the thing is they are not that friendly that they can accommodate their children so that they tell them their problems. Yeah, thank you so much. Yeah, thank you vabereki zvesure. Vachabatsirikana because pane parunzi kuti vanenge kutyisa kavari kuita kuvana kuti zvoti mwana azoita open up mubereki wake, panenge patori nenyaya zvasiyana kudhara pokuti kwanga kuna natete kuti gonzodza tete chiche vairayira mwana zvinezvi
ndakunasa kunge mubereki ndiwatova tete wemwana wako. So coming back to you in terms of participation because of this stigma, kuparticipate maclasses nechi ma-events esanenge achiitwa even kutosimudza ruoko, empowerment chaiyo kutoti munhu ave confidence level dzenyu zvakamira sei kana munhu ari achangotanga kuenda period due to stigmatization and so forth, zviri kuaffecta sei participation in class and also maconfidence dzemunhu chaidzo kuti anitsozototi ndini I'm in charge, I'm in control of this. How is it affecting in that respect? Okay, so when it comes to school anti unoona kuti mwana anodzikira muclass like zvaangambori kumashure izvi vanhu vanonge vakutozototi every month, take for example inini every month is faith akuenda kumaperiods 1 week iri anenge akatsamwa anenge asingatombotangiki. Unoona kuti mwana echisikana confidence dzake chedu dzinenge dzadzikira just because ari kufesa menstruation yake. Then maboys anenge achiseka kuti ona iyi aspoila mazuva ano kune madhisi madhisi munhu anenge achidhiswa ende vakomana vona kuti ndi vamwe vachiona vasikana vakutodaro futi vakutojoina. Saka tikambodzidzisana kana peer counseling chaichai kune vamwe vanenge vamachuwa kana kuti pachikoro taking for example high school maapa akanyatsogara nesu majunior pasi votanga kuti dzidzisawo pamusoro pemenstruation zvinogona kubatsira nditi. Right, thank you so much. So I understand that accessing to these services it's a right. Yeah. My sexual reproductive health services, it's a right, not a luxury. And yes, so how do you think we can work it around in terms of my services have a freely accessible in school setup so that kwanisa ku-eliminate ma-issues akaita sewawawa ekuti munhu akustigmatizwa munhu akusvodeswa and chichi. How do you view the idea kuti ma-services ave free muma-schools? Probably kutonzi pafees yakubhadharwa ipapo yagara ichingobhadharwa potoiswa something paside inoita cater for sanitary way yekuti at least mwana zvakangoitika ari kuchikoro vanhu they are already empowered and vakutongozoti ndinongonanga kwamemunhingi ndobva ndawana ma-services andinongonanga kwamemunhingi. How do you view on that issue? Over to you, ma'am. Inyaya yakakosha yekuti these products must be readily available in school. Okay. And yeah, I think it's a good idea that pafizi yemwana whether mkomana kana msikana, because remember at the beginning we said this thing is natural. Yeah. Nobody said I want to be born a girl, I want to be born a boy. So it's a natural thing. So everyone must support this. So pafiz yemwana, I think pakanzi dollar chairo it's towards sanitary way. Yeah. I think it's going to be a brilliant thing in schools because looking at a school like Lombora Mari High School, where we have learners like more than 1,500 learners, if each and every one of them brings $1, we'll buy a lot of sanitary pads, and each girl will be able to have his packet every month, and that will allow the girls to come to school comfortably without any fear that anything will happen to them. And also, if you can also have some well-wishers, because we said this is a natural thing. Yeah. Yes. So well-wishers, we also encourage them to donate. Yes, to donate towards this menstrual thing. All right. I think it will be a good thing. Okay, yes. Thank you. Because I understand in primary taimbopuwa mabhuku isusu
primary taipuwa mabhuku. I remember tichitopuwa bhuku rakapera waingoenda uko nerapera racho obva wapuwa rimwe. Peni yakapera eva sharp chaiche otoenda noti peni yangu edese yapera obva watopuwa imwe. Yapera otopuwa imwe. Zvekuzoti aibva kupi by that time tasingazivi kuti mabhuku aibva kupi kana chii, but ngozoti rekutanga randopuwa rakapera ndakutongorochinjirwa. Handizoti zvaibva pafizi here kana chii, but I think that's izvozvo zvakakwanisa kuitwa futi the same in terms of periods in sanitary way. Zvokwanisa ita se kubatsira handi ndizvo. Yeah, I think that will work. So moving on, in terms of the teacher and student relationship, are teachers really equipping students with enough knowledge, probably to comprehensive sexuality education, both in primary and in secondary level, kuti vana vanyatsoziva pave an open and free space to discuss my issues aya, so that pazvinoitika pacho munhu wese angaitoziva, the boy child angaitoziva, the girl child angaitoziva how teachers interacting with students in regards to these issues. Pari kucreatwa here an open dialogue discussion, so that kutongoti maybe first 5 minutes tisataita lecture mates kutongoti tidombotaura nezve-menstruation, tidombotaura nezve-periods, tidombotaura nezve-sexual reproductive health, tidombotaura nezve-comprehensive sexuality education. Zviri kumbotaurika here because inini, according to my own thinking and view, ma-issues akanyanya kutaurika zvinova kind of normal. Hazvizoita zvinhu zvinonyadzisa ende zvinongotambirika. Munhu anongozoti izvi zvagara zviripo, zvagara zvoita se zvinongoitika, so munhu azofile a bit stigmatized and kuzotya kuti vanozonditi chii. How is it happening kuma schools? Maybe I'll start with you. Okay, as from our school isusu kudombora Mwari, the relationship between my teachers nevana vechikoro is fine, tiri right. Because vana vesikana chaivo vanotozoti ndikaspoila noenda kuna memunhingi ndo vanoita nezvekupa vana masanitary pads. Then vakomana vavo vakaita zvinovanetsa vanoenda kuna senior master vanozoti vanobatsirwa sei. Saka itongoro advise kune mamwe maschools kuti kana vasina izvozvo ngavagadzirise kuzvikoro zvavo. Isusu kwedu chedu chiri right. Alright, saka tikuti isusu there is a safe space for menstruating students vacho vanenge vari in their periods, vasi kufila stigmatized and so forth. Yeah, ma-1-1 vanenge vachiwandisa, but tiri kutotraya kuti tivadzidzise kuti it's something that is natural, ngavasanyare, ngavasazviwandise. Alright, by the way, are you a prefect? Yes, I'm okay, perfect. So munomboita ma-awareness raising here kutomboti probably mukugara kuti tikumbogara nevasikana chete toita madiscussions andichekuita nevasikana, vakomana vachidzidziswawo kuti hygiene, kugeza chichi munotombodaro. Yeah, tinotochiita every term pachikoro pedu. That's good. Maybe to hear it from the horse's mouth, teacher vacho vari panapa, how are you empowering these students to make sure that they are safe space, pane ma-safe space vana havazostigmatizwa and they are free to discuss, they are free and open enough to discuss kuti nhasi ndakanzoti I don't know, zvino ndonzwa zvichitaurwa nevasikana kuti munhu kana ari period, when a person is menstruating, zvinoya nema-mood swings, munhu anogona kutochinja, ungoita ma-mood, mwana kachingofarisa, stereke, so forth, tongonzwa zvichingodanga. I don't know how far true is it. Munopa shanda sei papa? Alright, yeah. As Faith said, we have meetings. Okay. Different meetings. Boys meetings and girls meeting. And we also have guidance and counseling lessons. All right. Each class, it's a guidance and counseling. Okay. So, we have those topics in guidance and counseling. And it is very important that lessons like of menstrual, yes, anofana kuitwa sometimes vakomana nevasikana vese vari pamwe chete. Alright. Alright. So that vangoziva sezvatataura pekutanga kuti it's something which is natural. Kuti kana iwewe ukandiona ndaenda kuperiod hautangi kundiseka,
unenge unogona kutodetsera kana kutotsvaga dholo utoti haitenge mapads exactly. Okay. Because uri kuziva kuti this is something that is Natural. Saka we are trying by all means to educate these learners kuti vagare vachiziva kuti zvinhu zvinosanganikwa nazvo muupenyu uye hazvityisi zvinhu zvokuti kana zvikasatoitika kwauri unofanira kutozvibvunza kuti what's happening to me, inga vamwe vangu vakutoita wani kuratidza kuti it's something which should happen to every girl. Saka hachifaniri kusekesa kana chichinge chaitika kumunhu. So now we want to talk about the economics of menstruation. How does menstruation and these periods affect my opportunities, educational opportunities to the girl child, and what challenges are we facing? For example, unogona kuti munhu akasauya kuchikoro zvamuchose akutoopta kuti zvechikoro zvacho handichatode inini rega nditongosiya, let me choose kuroorwa. Takuita macases ema-early child marriages zviri kumbofamba sei in terms of ma-opportunities. Munhu anenge those ones vanenge vastigmatizwa vari kuzokwanisa here kudzorwa kana kuti akutoti ina handichatode zvechikoro zvacho ndakutosiya zvenani zvangu ndiite kamusika kangu zvena nditengesa izvi and so forth, zvekuti the dream rechikoro rinobva raita se ratodamburwa panzira because of probably the stigmatization and mashame nekutoshaya that knowledge. Okay, so isusu yedu kuchikoro kwedu antimese unozoti dombo ramwari riri kuepwetha kune population yakati wandei. Vamwe vachiona haichisiri nyaya yemenstruation chete nekuti vari kuita drop out of school nekuti vaitawo stigmatized, yatoimwe nyaya like madrugs akutongopindawo futi. Kasi zviriko zvekuti vana vakutotadza kudzorwa kuchikoro kozi vanenge vasekwa nevamwe kuti ona iye akuzodai azodai. Asi atingati tiri kutonyatsovadzora vese, mateachers edu nevamwewo mastaff members anenge achitotraya kuti vadzidziswe kuti zvinhu izvi zviri natural, musanyare and stuff. Okay, thank you so much. So thank you so much for that. Saka isusu tiri kuti isusu pane we have also ma financial challenges are linked to menstruation. For example, tukuti munhu ototadza kutotenga mapedza acho aripo padombo ramwari haiswi ipapo yatiri kuona kuti iri kunzi ndo the best pana vanhu the best ati iri kunzi ndo the best. Tina here vanhu vari kutotadza ma-financial barriers and challenges ari kutovatadza kutoti vatotenga kutokwanisa kutotenga probably pack 1 racho remapads racho. Zviri kuafecta sei kuzokompleta ma-studies avo? Munhu ari kuzokwanisa kupedza here form 4 achingozoti pese pande every month ndiri kutomboita chiwiki chekutambura zondoita sei. Tikumbosangana here nemascenarios iwayo zviri kuafecta here vana? Chinhu chinogona kuafecta vanhu zvokuti tikatarisa kuti tati it's a thing that happens every month to a girl child. Akashaya mari dhola rekutenga mapedzi akutoopta kumbogara kumba so that angauyi kuchikoro achizospoila zvinomuita kuti asekwe. So looking at it, this month arega kuuya 4, 5, 6, 7 days kuchikoro. Next month atadza kuuya 4, 5, 6, 7 days kuchikoro, zvichingodaro zvinopedzisira zvaita kuti mwana uya anogona kupedzisira aona kuti zviri nani zvangu ndingoenda kuchikoro ende after all vanhu vanotozviziva kuti ndikangoita 6 days dzandisiri kuenda kuchikoro kana kuti 3 days dzandiri kuenda kuchikoro pandinodzokera kuchikoro vanenge vachitoziva kutoti nyaya ngeri Mavis kusauya kwanga achiita kuchikoro inyaya yekuti ndanga ndiri kumaperiods. So zviri nani nditongoreka. Saka anogona kutongotesaita ari kumba mwana otoreka kutoya kuchikoro wotoenda hapo takutoona ma-early marriages aya anenge mutambotaura zvatoafecta mwana musikana achatokwanisa kuuya kuchikoro because of that. Well, yeah, it's quite disturbing. So in terms of hygiene, hatina here mamwe macases ekuti munhu anenge ashaya mari yekutenga ma-reusable sanitary pads akuzoopta kushandisa? Hatina zvimwe zvinhu zviri kushandiswa nevasikana
anenge ashaya wacho ashayisisa masanitary pads. Vari kuzoopta kushandisa chii? Ndonzwa vamwe, ndakambonzwa vamwe vachiti anzi vanoshandisa machira, ndakamboverenga paintaneti chinzi vamwe vari kushandisa cow dung. I don't know how far true is it. Ndove chaicho yemombe ndanzi vamwe vari kushandisa iyo, vamwe kushandisa machira anozovakonzesa zvinhu zvakaita sana yeast infections, chichi and so forth and so forth. How is it kusaidi kwenyu mimi pachikoro penyu mukumboita uri macases iwawo and so forth, even within the community amunogara, kana zvamukambonzwawo in terms of zvimwe zvinhu zviri kushandiswa kana munhu ashaya sanitary pads? Okay, yeah, tinonzwa a lot of stories. Okay. A lot of stories. Vamwe vari kushandisa machira sezvamataura. But dambudziko manje rinozoita pakushandisa machira, nenyaya dzemvura isinganyatsokuwanika zvakanaka, kuti munhu azoti ashandisa machira aya azonyatsokumageza zvakanaka, rinogona kungogezwawo zvokungoti ringogona kuzoshandisika futi, but lazima nekushaya mari pamwe sipo yacho hapatorina, you see. So paanozorishandisa zvakare raakutokonzeresa ma-infections, zvaakutokonzeresa kuti utano hwemwana husaita zvakanaka. Yes, zvendove ndakatombozvinzwawo, hanzi kune vanotoshandisa ndove, and trying to imagine kuti ndove ikatorwa in it's something disturbing. It's so disturbing. So takatarisa nyaya ye-menstrual hygiene ka, pane nyaya, something needs to be done to make sure each and every woman aita access to these menstrual products, kuti akwanise kushandisa zvinhu zvakanaka, to avoid mascenarios ekuti vanhu vanozoita ma-infections otanga kurwara. Yeah, thank you so much. So pamatotaura kuti something needs to be done, ndobva zvabva zvandiudza issues to do with policies. I know policies matter zvakakurisa chaizvo in terms of advocating for probably a period friendly world yekuti isusu tizive kuti musikana wese akukwanisa kuaccess, kana kuti munhu wechikadzi wese akukwanisa kuaccessa ma-services aya for free. How friendly are government policies, kana kuti ma-policies amunoisa pachikoro penyu, or at the government's level and at the country's level, ma-policies akakosherei pakuimplementa kana pakucreate a friendly environment, so tikwanisa kuita kuti every girl akwanise kuaccessa ma-services aya? Ma-policies arimo muno muZimbabwe, ma-government policies amunoziva anokwanisa kuita kuti mwana access ma-services aya for free, aripo here amunoziva? Are you the policy that you are aware of? So far hangu handina any policy yandoziva. Okay. Asi tikaitawo mapolicy anoinspire vana vasikana muchikoro ekuti feel free to modify who you are. Okay. Take for example, zvinopa munhu confidence, I think. All right. Kuti akangochiona anongoti something that is natural, guys, test tinoenda kumaperiods mostly. All right. That's fine. I understand kuti handizoti policy here kuti chikoro chese chinofanira kunge chine a guidance and counseling teacher, kana kuti zvakatonzi negovernment zvofanira kunge zvakadaro and so forth. Chinogona kunge also another achievement yatinayo kuti at least kuguidance and counseling kunotaurwa ma-issues iwayo, kunodiscusswa zvinhu izvozvo and so forth, iri ma-efforts egovernment anotrya kuti at least tizive kuti by the end of the day mwana wese anofanira kunge impactwa this knowledge, tibvise eliminate ma-stigma and so forth. You wanted to say something? Okay. Yes, I wanted to say guidance and counseling. All right. Yes, and it's a policy. Okay. Each school nofana kunge itori nayo, inofana kunge ine a guidance and counseling. All right. Teacher, and a guidance and counseling should be done by each and every child as a subject. And zvandinofungawo zvimwe zvinhu zvatinogona zvatingaitirwo negovernment in our schools, like zvatinoona in other countries. I think if
our government ikakwanisa kuemploya vatinoti ma-social workers. All right. Yes, in schools. All right. So each school must have a social worker. All right. Who will be able to offer counseling All right. to these girls zvinenge zvichindobata nenyaya idzedzi dzemenstrual hygiene. Because sometimes you find kuti in schools, yes, the guidance and counseling teachers will be there, but they will be overwhelmed with other things that they won't be teaching guidance and counseling alone. All right. They will be teaching other subjects. Teacher mates. Yes, English. then yes. Yes. So the time the child paanoda kuti ati, let me go and see Mem Munengi, she'll be saying, I'm going to my maths lesson, I'm going to my English lesson. All right. So if the government ikakwanisa kutipa a person, like what I said, a social worker, anongomirira izvozvo. All right. Yokuti vana vanenge vachitongoziva kuti if anything happens, I go to this office. And it will not only help munyaya dzemenstrual hygiene, it will help in many other things that are happening in schools. All right. So I think it should be a policy that each school even a social work. Yeah, quite interesting, and I'm in support of that. But at least chikoro chakaita social worker one zvinokwanisa kurerutsa kubhedhe nabasa because kuti teacher achati ndikuenda kumaths adziko maths pamwe anenge achiticha futi neagriculture ane 3 vana vakamirira kwada kutaura kana munhu waneta waexhausted ndopona wangogutsurira kuti zvitese zvikubve. But at least yakava a government policy yekuti at least pachikoro pega patova a social worker. Yeah, zvinokwanisa, I am sure zvinokwanisa ita se zvinokwanisa kubetsera, and that policy yakainectwa uya vana macases even ekuzoti taita ma-school dropouts, taita ma-issues ema-suicide nekuti munhu anga achistigmatizwa, ma-early child marriages zvokwanisa kupera, at least munhu anenge achiwana counseling. Now zvinobva zvatiunza pa-issue ye-mental health kuti with the relationship between menstruation and mental health, vana vanoaffectika, I understand vana vanoaffectika kazhinji kana akastigmatizwa. Mental health yake inobva yatokanganiswa. At least if you can have my experience, you can share with us what has been happening with regards to menstruation and mental health. Zviri kumbonyatsofambidzana sei muzvikoro? Okay. Nyaya iri pakuti menstruation and mental health kuti zvekulinga sei handi. Yes. Taking for example, munhu wadiswa zvanombotaura wanzodiswa chaizvo kuti hauna izvaita chichichi. Paunenge wakuenda kumba paipai, inini ndakambozvitwa ndakaenda kuchikoro the first day, ndakaitoge chadarikira bus stop because ndandane stress kuti naimi zvandaitwa mangwana ndodzoka sei kuchikoro, zvakazoita kuti ndiite 1 week ndisinaenda kuchikoro. Okay. Saka zvinokanganisa mental health yemwana, stress kuti ndichaita sei mangwana ndotarisana nevamwe sei. Inini ndinoda kuti to every girl child, menstruation, it's something which is natural. Okay. It must not disturb you in any way. It's natural. So take it easy. Then to the schools, I want to say, please try by all means to make sure that at the school, panenge paine enough sanitary wear. Okay. It should be readily available so that each girl paanobva kumba achiuya kuchikoro ainge ari comfortable kuziva kuti if this happens ndiri kuchikoro ndinowana help. Saka ngazvinge ma-sanitary products ngange are readily available in schools for the sake of the girl. All right. To are comfortable. I think. All right. Thank you so much. Yeah, I think maburitsa ma-issues empowerment chaiwo kuti at least ma-services akange arimo pama-schools
ngeuchedha anova empowered angizoti pakava nasocial worker pakava nachi vanenge vari empowered zoti at least zvinhu zvese zvikuzikamwa titori neinformation kuti even munhu akada kutaura zvinhu zviri bad about me ini ndiri kuzoti it's just natural munhu wese anotodaro even bereki wemunhu iye akatobvawo neikoko pamwe anenge achitoriko asati aricha menopause anenge achitoito also go through that process monthly. So yeah, I think takadaro zvinofamba. Anything from you? I don't have a lot to say because I just want to advise all the girls out there that menstruation is something that is natural. Azvitombonyadzise zvinofanira kutoitika kune munhu wese. Pekutanga ndaitonyara but now mutonzoti ndikutotaura hazvinyadzise. Saka ukatoona usingazvi-experience you have to be worried. But kana uchitozvi-experience unofanira kutofara. To feel happy, that's all. Thank you so much. I think we have come to the end of our session. The session was very interesting. At least tine some exhibit and someone aka-experience that and akutotaura kuti ndakatokwanisa kuita sei kuti overcome those issues and that stigmatization, which is a plus and a win. At least other girls that are watching us vanokwanisa kuva also empowered and vabereki also pane ma-issues ataurwa akawanda kuti vamwe vabereki vari kutyisa kuti mwana akwanise kuva-approacha kutaura kuti ndikusangana nezvakadai so kana kuti ndoona ndasipota ma-discussions wawo kumba chaiko chaiko anofanira kutangira kumba so that mwana anofeela free kuti adiscuss those issues nemubereki wake. Nevertheless, we have whenever you feel you need someone to talk to and you feel like you are being abused, you want to discuss and understand more about these issues, at SAYWHAT we have a toll-free number 577 which you can call. Nokwanisa kufona anytime. There are social workers and psychologists that are readily available to respond to you and my issues and offer my services that you might need. Saka even pakati peusiku ukangofila kuti I need someone to talk to, ndakufila something chiri pandiri chisiri kuburisira zvakanaka, hausi kuzoti yeast infection here, probably ungoshandisa machire and so forth, donzonzwisa kuti zvikumbonyatsofamba sei, feel free to reach to our toll-free line 577 using a bad line. Till we meet again at the next episode, for now we sign out. Thank you.